3、2、1 ，Action！同學，我睇你咁成日一定口齒伶俐啦，不如幫我哋做個訪問啦。唉，好啊，嚟啊！呢個訪問好簡單嘅咋，就係幫我哋讀一篇文。哇，咁簡單得唔得㗎？簡單啊，那我哋就開始啦。唉，嚟啊 ！Can you can a can as a cancer can a can a proper coffee copper pot。同學啊，我想問下你幾年級啊？唉，今年中五，好勁啊！好，咁樣嘅話個訪問就得㗎啦。吓？喂，未完，我都未自我介紹。唉，大家好，我叫鄭柏軒。OK 嘅，咁樣得㗎啦。請問到時候出街嘅時候，使唔使幫你打下格仔呢？唔使啦，咁靚仔。喂，整翻a can of coffee 先啦。唉，唔好再講啦，想揾個窿捐。哇，其實又唔使咁灰嘅，至少你距離成功又近咗一步啦。學識語言嘅其中一個方法就係多啲練習啊嘛，係咪？肯講肯試，多啲練習咪得咯。邊度練到啫？同中意同學偷下師咪得咯。Good morning, everyone. Welcome to today's morning broadcast. I think the S2 classmates have been waiting so long to know the results. Now, let's continue on our announcement. 2A 歐國浩、白奕涵、陳建豪、陳浩坤、陳木琪、鄭宇軒、張韻詩、蔡銀添、胡全安、簡卓南、林卓儀、劉益新、劉松偉、羅永軒、雷榮喬、立賢齊反、彭家軒、戚宇謙、譚嘉希、譚志峰、黃子柔、張俊宏、趙培錦。 2B Gabriel, Alicia, Leo, Hannah, Sohan, Hanya, Ivanka, Tumya, Alexandra, Brian, Prabit, Yuvan, Syra, Avias, Rahina, Uma, Adrian, Ira, Isaiah. 2C 歐欣橋、李燕妮、盧永晴、彭思穎、孫明謙、曾柏恒、黃海欣、黃子津、殷顯龍。 2D 黃正浩、劉子日。 2V 陳俊宇、陳家寶、陳思業、蔣博文、周景蘭、丁樂欣、馮俊恒、馮燕君、胡志遠、賈識文、梁嘉莉、李俊富、陸卓星、伍希雷、吳奕坤、潘子喬。 蘇津偉、蘇雲音、譚其俊、杜子謙、蔡俊升、徐子賢、黃俊儀、黃之穎、夏曼玲、楊琪希、葉永森、姚日希、張依、趙元晴、鐘子朗、莊子欣、李思晴。 Congratulations on the mentioned classmates. Try your best. We believe that you all can make a better achievement in the second readathon. That's the end of our announcement. Thanks for your attention. Bye bye.個方法又真係唔錯。咁點解人一定要有咁多種語言？呢層我又真係唔知點解噃。咁點解人一定要互相溝通啊？唔講嘢唔得嘅咩？點解你有咁多問題嘅咧？你問題少年啊？不如揾下以下嘅同學幫下手好過啦。校長、各位老師、各位同學，早晨！我係 5D 班陳若萱，我係 5D 班陳清如。今日我哋要介紹嘅書係10萬個平時唔知點問嘅為什麼。世界上有數以千計令我哋發出疑問嘅事情，故此呢，有數種版本與語言嘅10萬個為什麼嚟解答人們嘅疑惑。但係呢，仲有一啲問題，明明就喺我哋眼前，日常中呢都唔知道如何去發問。當我哋遇到呢一啲問題嘅時候呢，不如睇下呢一本以醫學科普為主題嘅10萬個平時唔知點問嘅為什麼。話唔定你可以嚟解答你嘅疑問，
本書作者 Doctor Who 何海仁醫生以佢細密嘅觀察力解答咗大眾6大常問嘅為什麼。醫生，唔打針得唔得啊？震驚唔知幾億人嘅真相。醫生，我究竟發生咩事啊？醫學生涯點樣捱過？醫療前線搞緊邊科？你係醫生，你夠唔夠啊？令我哋睇見最真實嘅醫生，只有醫生先會話俾我哋知嘅醫學真相。而震驚唔知道幾多億人嘅真相中，咁我打唔打流感疫苗好為例，最近呢段時間係流感嘅高發期，唔少老師仲有同學都中招，但總有人會疑惑，點解打咗流感疫苗仍然會感染流感？疫苗是否打與唔打都一樣呢？又係知識差、疫苗創傷嘅陰謀論。書中正好講解咗流感疫苗嘅原理，指出世界上好多嘅疾病其實並冇真正嘅特效藥，想要康復，大多時候依賴嘅係人們自身嘅免疫力。疫苗就如同佢嘅別名預防針一樣，讓身體內嘅免疫系統做一次演練。當病菌來襲嘅時候，免疫系統就可以快速做出反應，抗擊病菌。但疫苗並不是100%保護的，只係強化咗我哋後天嘅免疫。並且流感非常之容易突變，樣都變埋，所以每年都要重新讓免疫系統記住病菌。可能你認為打疫苗只係為咗個人嘅健康，或者身體強健就唔會生病，但打疫苗其實都係為咗其他人着想，打造群體免疫嘅效用。呢啲知識你知唔知道呢？書中呢仲有咁多好似咁樣有趣嘅為什麼，可能呢都能解答到你長久嘅疑惑，或者打破一啲刻板印象，從為什麼中得到成長，構建你更完整嘅世界觀。有時間呢，不如嚟讀一讀呢一本為什麼百科全書，可能下一次其他人發問嘅時候呢，你都能夠出面解答佢哋。大家好，我係 3A 班楊浩信，我是3A 班的丁澤凱。今天我們要介紹的書是《哈利波特之死神的聖物》。首先介紹下這本書的作者 J.K. 羅琳。J.K. 羅琳是英國的重要奇幻文學作家，他在1997年推出第一部《哈利波特》後迅速風靡全球，而他最大的特色就是能把龐大的魔法設定與細膩的人物情感結合在一起。死神的聖物作為最終章，更充分地展現了他在故事上的收束、情感上的鋪陳以及主題深化上的精妙筆法。接着是這部作品的基本介紹。此書為《哈利波特》系列的第7集，故事主要呈現了哈利最後的冒險旅程，他與榮恩、妙麗四處尋找並摧毀伏地魔用來尋求永生的分靈體，途中也逐步揭開了死神的聖物之謎。據傳只要同時獲得3件聖物，便能成為死亡的主人。隨後尋找摧毀伏地魔的方法，與食死人展開激戰，並最後與伏地魔決戰。故事同時描寫哈利在重重危機中成長，最終與伏地魔決定魔法世界命運的終極對決。接下來解釋一下傳說中3件傳說中的魔法物品。第一件係接光木魔杖，係一支威力強大嘅魔杖，被稱為史上最強魔杖，係貫事嘅重要線索。第二件係重生石，一塊可以召喚死者靈魂嘅石頭，雖然唔可以將死者復活，但可以俾佢哋以陰影嘅形式去出現。第三個係隱形斗篷，一件可以俾穿戴者完全隱形嘅斗篷，係波特家族嘅傳家之寶。而家我將對主題進行分析。呢本書中呈現咗多層次嘅主題，首先係成長與自我犧牲。喺最後嘅旅程中，哈利唔再淨係一個被保護嘅孩子，而係可以獨立判斷、願意承擔後果嘅成年人。其次，作品亦都強調友情與信任。哈利、榮恩與妙麗歷經衝突、誤解到重新凝聚，證明真正嘅友誼係可以喺困難中被反覆驗證嘅力量。另外，死神嘅聖物象徵絕對權力的誘惑。不同角色對聖物的選擇，也央照出他們面對力量時嘅人性同埋價值觀。最後，我會發表一下個人感想。讀完呢本書之後，我最深嘅感受係呢一集唔單止係冒險嘅終點，而係成個系列情感同埋角色成長嘅收束。哈利、榮恩同埋妙麗一路經歷黑暗同埋迷惘，令到佢哋嘅友誼更顯真實且有重量。
尤其喺最後面，哈利選擇面對死亡嘅嗰一刻，我感受到故事想傳遞嘅真正勇氣係唔係沒有恐懼，而係仍願意做出正確嘅選擇。整體而言，呢一部作品令我睇到友情、信念同埋善良嘅力量，亦都為成個系列畫上成熟同埋動人嘅結尾。今日嘅好書推介到此結束，多謝大家。啊，咁又幾好用喎！咁等我翻去圖書館借幾本書，要做一個有求知欲又中意發問嘅少年啦。慢慢做你個問題少年啦。Good morning, everyone. I'm Jethro from 5C. I'm Nikki from class 6D. This morning, we're talking about history vocabulary. Do you know where is the best place to learn more about history? Yes, a museum is always a good place to start. They usually have displays and exhibit of important events and artifacts from the past. Yes, that's right. There are some signature museums in Hong Kong, such as the Hong Kong History Museum in Tsim Sha Tsui and the Palace Museum in the West Kowloon Cultural District. People who study history are called historians. They have studied history from the past decades and centuries. I see, but why do we need to study history nowadays? It is crucial to learn more about the past, and studying history gives us a sense of belonging as we get to learn where we come from. There are many interesting Chinese culture and values that are worth learning. Let's recap the vocabulary. We study history to develop a sense of belonging. People who study history are called historians. If we want to learn more about history, we can visit museums that have displays or exhibits of important past events and artifacts. That's all for today. Bye-bye.